Lo que veres en los próximos 30 minutos es un análisis narrativo de los eventos reales que han sucedido a la familia real desde adentro. Aunque algunos momentos privados han sido interpretados dramáticamente para contar esta historia, lo que está punto de revelar es la verdad sobre poder, paternidad y protección que cambió para siempre cómo y criará a la próxima generación de herederos reales. Prepared para descubrir por qué un gesto simple en un corredor del palacio se convirtió en un punto de no retorno. Su mano cayó al espacio entre ellos. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible para alguien que no estuviera observando con atención. Pero Camilla supo exactamente lo que significaba. Reina Camilla había extendido su mano hacia Charlotte. La joven princesa esperaba su contacto, y en ese momento preciso, el príncipe William colocó su propia mano sobre el hombro de su hija, y dio un paso adelante que cambiaría todo. I will take my daughter from here, dijo el futuro rey. Sus palabras fueron tranquilas, medidas, sin ira aparente. Pero cada persona en ese corredor del palacio comprendió que William no estaba haciendo una solicitud. Estaba declarando una línea que no sería cruzada. Camilla lentamente retiró su mano. Su rostro permaneció controlado, pero el shock fue innegable. No había sido rechazada simplemente. Había descubierto que el príncipe heredero había anticipado su movimiento. Había cerrado cada puerta antes de que ella pudiera abrirla. Charlotte permanecía entre los dos adultos, confundida por la quietud que siguió. Ella vio la mano de Camilla caer. Vio a su padre guiarla hacia adelante sin explicar el conflicto. Y en ese instante, la joven princesa entendió que algo importante acababa de ocurrir, aunque no tuviera las palabras para nombrarlo. William nunca miró atrás mientras guiaba a Charlotte hacia la cámara de inducción privada donde los funcionarios oficiales esperaban para comenzar la introducción al Royal Trust. Su hija se mantuvo cerca de él, sintiendo que la calma de su padre lavaba algo más duro beneath. Camilla permaneció sola en el corredor. Su mano se cerró alrededor de la carpeta celeste que sostenía. Los papeles adentro dicen una historia diferente. Una en la que ella había sido promesa un papal guía. Una en la que su posición al lado de Charles lo había dado la autoridad para moldear a los miembros más jóvenes de la familia real. Pero ¿qué promesa fue rota? ¿Qué había sucedido en privado que llevó a William a actuar con tanta certeza, anticipando cada movimiento de Camilla antes de que ella pudiera hacerlo? ¿Y qué significa para Charlotte ser el objeto de esta batalla de poder entre adultos que ella ama? Lo que sucedió en ese corredor no fue un accidente de protocolo. Fue el resultado de una guerra silenciosa librada en salas de ensayos, documentos confidenciales y conversaciones privadas donde alguien intentó controlar el futuro de la princesa sin permiso. Y esa batalla llegó a su punto de quiebre el momento en que William se puso de pie entre su hija y la mujer que creyó que tenía el derecho de decidir quién sería ella. Pero para entender por qué William rechazó a Camilla tan completamente, primero debes conocer a tres personas que cargaban tres miedos completamente diferentes. Para entender por qué William rechazó a Camilla tan completamente, debes primero conocer a tres personas atrapadas en tres mundos emocionalmente diferentes. Cada uno llevaba un miedo que nadie en el palacio podía nombrar en voz alta. Pero esos miedos silenciosos fueron exactamente lo que llevó a la confrontación en el corredor. William no era simplemente un marido o un príncipe cuando rechazó la mano de Camilla. Era un padre que ya había visto como el peso del destino se asentaba alrededor de su hijo mayor. George, el heredero directo, cargaba la expectativa de que un día sería rey. Cada lección, cada aparición, cada gesto estaba siendo moldeado hacia esa preparación inevitable.
William había observado como la corona comenzaba a convertir su hijo en símbolo antes de permitirle ser niño. El príncipe juró que Charlotte no seguiría el mismo camino. No así podía evitarlo. Charlotte enfrentaba un tipo de peligro diferente. Ella no era la heredera directa de la corona, pero su confianza, disciplina y la cercanía que compartía con George la conversión en una de las figuras más influyentes de la próxima generación real. Esa importancia la hacía valiosa. Y lo valioso, en la monarquía, a menudo es controlado. William sabía exactamente cómo funcionaba ese sistema. Había crecido dentro de él. Y no permitiría que nadie le robara la voz a su hija antes de que aprendiera a usarla. Lo que asustaba a William no eran las intenciones de Camilla. Las intenciones nunca son el problema. Lo que lo asustaba era que una niña podría ser asignada un rol, una posición ceremonial, un futuro entero, mientras todos asumían que ella lo había elegido. O peor, mientras todos asumían que sus padres lo habían autorizado. El príncipe había visto como el poder opera desde adentro. Sabía que a menudo se utiliza silenciosamente a través de las gritas del protocolo. Que asume autoridad sin ser invitado. Que se vuelve más real cuanto menos se cuestiona. Charlotte veía a Camilla como la reina que le sonría durante las cenas formales. La mujer que ocasionalmente le tomaba la mano durante las apariciones públicas. No como una amenaza. No como alguien que intentaba controlar su futuro. Charlotte simplemente veía a un adulto que parecía importante, que estaba cerca de su abuelo, quien tenía poder sobre cosas que ella no comprendía completamente. La joven princesa no sabía que Camilla estaba construyendo una narrativa sobre quién sería ella. No sabía que planes ya estaban en movimiento. Pero Camilla conocía exactamente lo que estaba haciendo. La reina consorte no era malvada. Estaba asustada. Décadas de servicio al lado de Charles. Años de humiliación pública antes de finalmente ser aceptada. Camilla había construido su poder laboriosamente, y ahora sentía que se lo escapaba entre los dedos. Vio como la familia se giraba hacia Catherine durante las crisis. Vio como los miembros más jóvenes buscaban consejo de William. Y entendió que su lugar en la monarquía estaba cambiando mientras ella aún estaba de pie dentro del palacio. Camilla creía que Guy Charlotte le daría un legado. La haría indispensable para la próxima era. Le permitiría demostrar que su lugar al lado del rey tenía significado más allá de ser la esposa del monarca. Quería importar de una manera que fuera completamente suya. Pero ella no contaba con que William la estaba observando. Que ella había previsto cada movimiento. Y que haría todo lo necesario para proteger a su hija de convertirse en un peón en la batalla de Camilla por relevancia. Hace semanas, antes del corredor, antes del Royal Trust, antes de cualquier confrontación, hubo una sala de ensayos dentro del trono room. Una habitación donde nadie esperaba que algo importante ocurriera. Una sala donde se suponía que Charlotte simplemente observaría. Aprendería. Entendería el protocolo ceremonial de una manera tranquila, educativa, sin consecuencias permanentes. Eso era lo que William creía cuando permitió que su hija asistiera. La reunión había sido descrita como informal. Una introducción suave a las reglas formales que gobiernan las entrancias reales, el rango, el timing, el comportamiento durante las ocasiones ceremoniales importantes. Nada más. Catherine había estado de acuerdo. No se suponía que se asignara ningún rol permanente. No se suponía que se decidiera ningún futuro ese día. Pero cuando Camilla entró a esa sala de ensayos, cambió completamente su propósito. La Reina Consorte guió a Charlotte hacia una posición marcada específicamente. Junto a su hermano. En el lugar donde George se paraba cuando era centro de atención. Camilla habló con calma,
Como si la decisión ya hubiera sido tomada por alguien más importante. Como si su autoridad fuera evidente. Este es el lugar donde se espera que permanezca cuando tu hermano leve la corona, dijo a Charlotte. Las palabras fueron tan simples, tan casualmente destructivas. George miró a su hermana. Charlotte se tensionó. La joven princesa entendió en ese instante que esto no era educación. Era asignación. Su lugar no era parte una lección. Era un rol. Un futuro. Un deber que nadie lo había pedido que aceptara. Charlotte buscó a su padre con los ojos. Pero William aún no estaba en la sala. Momentos después, el llegó. El príncipe vio inmediatamente a su hija de pie rigidamente junto a George. Vio la posición. Vio como su cuerpo se había endurecido. Preguntó quién había autorizado la colocación de Charlotte en ese lugar exacto. Camilla respondió con la misma calma que había usado con Charlotte. Alguien tenía que comenzar a preparar a la princesa para el rol que la esperaba. Como si fuera obvio. Como si fuera irrevocable. William no levantó la voz. Eso hizo que la tensión empeorara. Un cortesano, entonces avanzó levando un documento. Un documento preliminar que listaba las posiciones ceremoniales futuras. Lo que describía era imposible de ignorar. Ali, en el papel oficial que circulaba a través de los canales del palacio, Charlotte estaba descrita como un pilar de apoyo del reinado de George. Supporting pillar of George's reign. William leyó la frase dos veces. Nunca la había revisado. Catherine nunca la había aprobado. Sin embargo, el lenguaje estaba moviéndose a través de los canales del palacio como si el consentimiento de los padres fuera un de tal manera. Como si la decisión ya hubiera sido tomada. El príncipe dobló el documento una vez. Lo colocó contra la mesa con deliberada calma. Y entonces dijo algo que cambió todo permanentemente. Ningún plan que involucra mi hija procederá sin que pase primero a través de mi vida Catherine personalmente. Las palabras no fueron una solicitud. No fueron una preferencia. Fueron una línea. Una que Camilla acababa de cruzar sin siquiera saberlo completamente. George permaneció en silencio. Charlotte finalmente bajó sus hombres. Pero Camilla entendió en ese momento que el ensayo ceremonial se había convertido en un punto de no retorno. William había visto exactamente que estaban intentando hacer, y no lo permitiría. Y esa noche, el futuro reactuó. Ordenó que la inducción del trust fuera reescrita completamente. Los comités ceremoniales y los patrocinadores real senior nunca podrían eludir la autoridad parental. Ninguna ruta. Ninguna excepción. Los papeles que Camilla había esperado que aseguraran su lugar al lado de Charlotte fueron eliminados. Su rol de asesora fue removido de cada página. Pero lo peor no fue el rechazo en sí. Fue el descubrimiento de que Camilla nunca lo había anticipado. Que William había planeado esto con semanas de anticipación. Que el príncipe no estaba reaccionando. Estaba ejecutando una estrategia que había estado preparando desde el momento en que supo lo que Camilla intentaba hacer. La Reina Consorte finalmente entendió que no se trataba de una discusión sobre protocolo. Se trataba de una batalla sobre quién controlaría a Charlotte mientras crecía. Y William acababa de demostrar que estaba dispuesto a cerrar todas las puertas para ganarla. Camilla demandó una reunión privada antes de que los cambios se volvieran permanentes. Ningún mediador. Ningún protocolo suavizando las palabras. Solo dos adultos forzados a confrontar lo que cada uno creía que el otro estaba intentando controlar. William llegó a la sala sabiendo exactamente lo que encontraría. El archivo de Charlotte ya estaba abierto sobre la mesa. Los documentos revisados mostraban su nombre como único patrocinador familiar.
El rol propuesto de Camilla había sido eliminado de cada página. La Reina Consorte entró sosteniendo los papeles alterados como si fueran evidencia de una traición. Ella colocó los documentos sobre la mesa y mantuvo una mano descansando sobre ellos. ¿Se suponía que no me dirían? Preguntó Camilla. William cerró el archivo abierto con deliberada calma. Su respuesta fue más cortante de lo que sus palabras parecían justificar. Se suponía que debías respetar el límite, dijo. Las palabras golpearon más duro que una acusación. Camilla había esperado resistencia. No había esperado que él hablara como si su rol se hubiera convertido en una amenaza. Décadas de servicio me han ganado el derecho a ayudar a preparar a la próxima generación, argumentó la Reina Consorte. Su voz elevó ligeramente, la única grita en su compostura controlada. Pero William no suavizó nada. Respondió que Charlotte no era un símbolo para ser posicionada, entrenada o reclamada por cualquiera buscando un lugar en el futuro. Que su hija no era territorio en el que alguien pudiera construir un legado. Camilla insistió en que solo había intentado proteger a la princesa. Entonces William se inclinó hacia adelante, y las palabras que pronunció silenciaron cada argumento que ella tenía preparado. La protección comienza pidiendo consentimiento a los padres. Silencio absoluto. Las palabras despejaron cada excusa que rodeaba el ensayo, el cronograma, la propuesta avanzada sin su consentimiento. Camilla empujó su silla hacia atrás. Acusó a William de castigar por decisiones tomadas mucho antes de que Charlotte naciera. De arrastrar heridas viejas hacia una decisión que debería haber contenido solo el deber. William dejó caer su pluma. Su voz permaneció completamente tranquila. Esto no es sobre historia. Es sobre lo que hiciste en la sala de ensayos y la autoridad que asumiste sobre mi hija. Entonces Camilla reveló la verdad. A través de lo que sería descrito como su conversación privada documentada, admitió que Charles lo había permitido una vez proporcionar continuidad para George y Charlotte la monarquía entraba en un periodo de inestabilidad. Pero cuando William preguntó si el rey había aprobado la propuesta del trust mismo, ella se negó a responder directamente. William supo en ese instante que Charles ni siquiera sabía completamente lo que Camilla estaba intentando. Que la promesa que ella había interpretado como autoridad permanente era mucho más frágil de lo que ella creía. Esa noche, cuando los documentos revisados llegaron a Charles, el monarca fue forzado a elegir. Entre la mujer que había estado a su lado durante años de hostilidad y rechazo público. Y el hijo que estaba protegiendo a su hija con la misma determinación que el rey una vez deseó que otros mostraran hacia él. Charles leyó los documentos solo. Luego leyó la cláusula que prohibía a cualquier patrocinador real no autorizado ejercer influencia sobre Charlotte. El rey removió sus gafas. Colocó ambas manos sobre el escritorio sin hablar. Finalmente, Charles tomó su decisión. Firmó un simple reconocimiento nombrando a William como el único patrocinador familiar de Charlotte para la inducción. Luego retornó la propuesta de Camilla sin su firma. La decisión fue medida, pero su significado fue brutal. Charles no simplemente se negó a intervenir. Permitió que la autoridad del futuro rey superara la solicitud de su esposa en el presente. Y cuando Camilla recibió el papel recusado, entendió que el rey había elegido. William había ganado la batalla. Tenía la autoridad que deseaba. Los documentos estaban reescritos. Las puertas estaban cerradas. Camilla había sido excluida completamente. La victoria debería haberlo aliviado. En cambio, cuando Charlotte lo encontró esa noche, el futuro rey descubrió que proteger a un niño requería algo completamente diferente a derrotar a un adulto.
Charlotte estaba inquieta desde el encuentro en el corredor. Su silencio había crecido más pesado mientras el día avanzaba. Había visto a un adulto retirarse con dolor. Había visto a otro alejarlo sin explicar qué había sucedido. Aunque William le había dicho que estaba segura, Charlotte sabía que algo estaba roto. Esa noche, en una sala privada de la familia, lejos de secretarias y planes ceremoniales, Charlotte finalmente hizo la pregunta que atravesó todas las capas de estrategia real. ¿Rechazaste Camilla porque no te agrada o porque crees que no soy segura con ella? William se detuvo. Las palabras de su hija fueron tan simples, tan directas, que destrozaron todas sus justificaciones estratégicas. Había planeado esta confrontación en términos de autoridad, límites y control. Pero Charlotte la estaba viendo en términos de rechazo. De ese alguien que ella conocía había hecho algo terrible. De ese su padre creía que era peligroso estar cerca de ella. El príncipe no respondió de inmediato. Eligió sus palabras con cuidado extremo porque se negaba a colocar heridas de adultos dentro de la mente de su hija. Admitió que Camilla había cruzado un límite haciendo planes sin permiso. Que había asumido autoridad que no le pertenecía. Pero William fue enfático en una cosa. Nunca dijo que Camilla fuera peligrosa. Nunca dijo que fuera cruel. Nunca dijo que fuera indigna de afecto. Mi rechazo no significó que no fuera segura con ella, explicó William. Significó que nadie puede decidir que tan rápido entras en la vida real sin escuchar a tus padres. Y cuando crezcas, sin escuchar a ti. Charlotte lo miró fijamente. Luego preguntó algo que asustó a William más profundamente que cualquier confrontación con Camilla podría haberlo hecho. ¿Cree que la odio? La pregunta reveló exactamente lo que la joven princesa había absorbido del conflicto. No comprensión de los matices del poder. No apreciación de la estrategia parental. Solo la preocupación de que alguien a quien conocía estuviera herido. Que ella hubiera sido utilizada sin saberlo. Que su padre la hubiera apartado de una mujer. Y Camilla creería que Charlotte había elegido rechazarla. William se dio cuenta en ese instante que su victoria había un costo que nunca había calculado completamente. Había protegido a su hija de ser controlada. Pero en el preciso, también la había colocado en el centro de una herida que se había infligido a otra persona. El príncipe entendió algo crucial entonces. La autoridad que había asegurado era importante. Pero la compasión que Charlotte estaba mostrando era más importante aún. Su hija no necesitaba simplemente un padre que ganara batallas. Necesitaba un padre que ganara batallas y un encontrara espacio para la bondad. No, dijo William con firmeza. Pero necesito hablar con Camilla para asegurarnos de que entienda. Charlotte respiró con alivio. Y en ese momento, William supo que la verdadera resolución de este conflicto no vendría de documentos o decisiones de autoridad. Vendría de lo que Charlotte elegiría hacer a continuación. William arregló un encuentro privado. Sin documentos sobre la mesa. Sin asesores en la sala. Sin instrucción ceremonial que diera forma a la conversación. Charlotte entraría porque deseaba hacerlo, no porque alguien la hubiera colocado allí. Antes de que su hija entrara, William miró a Camilla directamente. Ella vino porque eligió hacerlo, no porque alguien la pusiera aquí. La expresión de Camilla cambió inmediatamente. Entendió la distinción al instante. La autoridad lo había traído rechazo. Pero la libre elección de Charlotte le traía una segunda oportunidad. Cuando Charlotte entró sola a esa sala, lavaba algo en sus manos. Una pequeña nota escrita a mano. Su letra juvenil, cuidada, decidida. Dio el papel directamente a Camilla. Gracias por preocupar por mí, escribía Charlotte.
Pero quiero a mis padres conmigo mientras aprendo lo que la vida real exigirá. Las palabras no rechazaban a Camilla. Simplemente afirmaban la verdad. Charlotte no estaba renunciando a la afección. Estaba reclamando el derecho de elegir como esa afección entraba en su futuro. Camilla leyó las palabras en silencio. Luego abrazó a Charlotte sin ceremonia. Y finalmente entendió lo que la lucha había revelado. La afección ofrecida libremente significaba más que la influencia formalmente otorgada. Cuando salieron juntas del palacio hacia el Royal Trust, algo importante había cambiado. Camilla seguía siendo reina consorte. William seguía siendo el futuro rey. Charles seguía siendo el monarca. Pero Charlotte ya no era territorio entre ellos. Sin embargo, fue un momento capturado fuera del Royal Trust el que cambiaría completamente como el país entendería todo lo que había sucedido. William caminaba forward con Charlotte entre ellos, guiando a su hija hacia la ceremonia de inducción que finalmente era suya, no de nadie más. Pero en el umbral, antes de entrar completamente, Charlotte se giró hacia atrás. Y ofreció a Camilla una pequeña onda deliberada. No fue un gesto de derrota. No fue una reconciliación que restaurara la autoridad propuesta. Fue algo más raro y más poderoso. Fue firmeza sin odio. Fue distancia sin humiliación. En ese gesto, el país vio exactamente lo que William había estado intentando proteger. No la capacidad de ganar batallas. La capacidad de ganar batallas y en encontrar espacio para la bondad. Los corresponsales palaciegos se movieron rápidamente. Obtuvieron información a través de un briefing oficial que William había patrocinado personalmente la inducción después de rechazar la solicitud de Camilla. La inducción del trust se convirtió en más que una ceremonia privada. Ahora representaba una batalla pública sobre quién tenía el derecho de moldear a la próxima generación. Pero fue la onda de Charlotte lo que definió el sentimiento público. Un periódico importante capturó el momento en su portada. Su padre, su futuro. El titular decía mientras mostraba a William y Charlotte entrando juntos, con Camilla varios pasos atrás. La imagen se difundió rápidamente. Y la distancia entre ellos se convirtió en un símbolo de la separación más profunda dentro de la familia real. Sin embargo, cuando otros intentaron celebrar la victoria de William sobre Camilla, el príncipe rechazó cada solicitud de respuesta triunfal. En su lugar, instruyó a su oficina que se enfocara en la inducción exitosa de Charlotte, no en la exclusión de Camilla. La victoria, creyó William, pertenecía a la libertad de su hija, no a su propia autoridad. Lo que William estableció ese día fue más importante que cualquier documento que hubiera escrito. Un nuevo principio real. Los miembros más jóvenes de la familia no simplemente heredarían expectativas. Serían protegidos, consultados, y permitidos crecer en deber, en lugar de ser forzados bajo él. El rechazo de William no destruyó a la familia. La claro. Camilla permaneció reina consorte. Charles permaneció siendo su esposo. William permaneció siendo el futuro rey. Pero Charlotte ya no era tratada como territorio. Charlotte fue reconocida como una persona. Y esa es la verdad que esta historia reveló. El poder real no viene de ganar contra otros adultos. Viene de proteger a los niños lo suficientemente bien como para permitirles crecer en personas capaces de elegir bondad incluso cuando tienen el derecho de elegir venganza. Charlotte eligió compasión. William eligió paternidad sobre protocolo. Y Camilla finalmente entendió que el efecto voluntario significaba más que la autoridad nunca podría. Gracias por ver esta historia de poder, paternidad y el costo verdadero de proteger a los que amamos. Si esto te ha resonado, por favor dale like a este video.
Suscribí para no perder las historias de la familia real que merecen ser contadas con verdad y compasión. Y comparte esto con alguien que necesite recordar que los límites no tienen que ser crueles. Que ganar no tiene que significar her. Y que los verdaderos líderes son aquellos que protegen a los más vulnerables mientras aún encuentran espacio para la gracia. La corona puede definir su deber un día. Pero nunca así lo permitirá tomar su infancia.